Assalamu alaikum. Hello. Hello. Hello, Waaw ñu ngi laa dégg léegi. Léegi mooy. oh, okay. I'm a switch phone, so I'm a try at shit. Waaw léegi moom you are audible clearly now. I was thinking it's from my end. Okay, I'm a switch phone. Oh, okay, okay. So, Not like it's my jag. I'm only good at that. Oh, okay. Let me use my other But headphones and see. yeah, you can try that. Go right, bale moom nekkuñ daa dégg, but right now ñu ngi lay dégg. So you can switch and see. Okay. Mhm. How about now? Am I there? Wow. You're still audible. Okay, that's good. That's good. See, Java. Waaw, alhamdulillah. Sant yàlla ba. Nakam? Alhamdulillah. Sante Masha Allah. Naka wara bay jàppante family bi ak koor gi. ah, ñun moom music ko am de. Yéen moom. Foog naa fi tamit gis naa fi 40 ans de. Naa ne ñun tamit fii ñu ngi fi talam de. Ne ko ji. Bu dafa teel a dugg xam naa ne comme xam naa ne ndéewu amut moom joolaay xam nga joolaay moom. Wow. Xam naa ne moo tax mu teel a ñëw mu dàq xoor bi fii ba si kanam. Why in poli daal ngeen di caali de bro. Non ñun affaire yi moom mooy loolu daal. Ngeen di caali de. Loolu de. Alhamdulillah, Alhamdulillah. That's very good. Yeah. That's fine. Naa ne Baris moom déggaguma ko maybe mu join si kanam rek hopefully. Yeah, no. Yeah, ma gën a xam. I know. This days yi nag ñu fii bu affaire boobu tàngaay bi wàññeeku na so last week ñu ngi doon jooy ay tàngaay yooyu waaye for the past days moom weather is cold. Yéen a ngi caali de. Waaw bi te right now moom affaire yi moom affaire yaa ngi seetla you know moo ngi xala cold léegi tàngaay bi wàññeeku na torop. Yeah. Well, anyway, ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi déglu di welcome back everybody. It's good to be back. It's another Sunday and we are welcoming everybody to the
another interesting, well, we expect will be another very interesting program coming quite every Sunday. The Gambia Guardian Radio Tech Show. We talk about issues here in the Gambia. We see Rewmi luñ ko waxe always ni nga xamante dafa itel askan wi mu doon seen yitte ñu def ci jàngat bi yaatu mu doon lu am solo. So we thank Allah yàlla bi nga xamante ne may nañu time ak tal ba ñu mën a dellusiwaat, and we are saying Ramadan Mubarak to each and everyone kuy déglu right now. Yeah, and we just allow you to welcome people on board. And by the way, happy new month to everyone. It's the 1st of March, first Sunday of March 2026. So ñu ngi lay nuyu bu baax bàyyi nga nuyu gars yi dañu dugg ci waxtaan bi incha allah. Oh, jërëjëf Mr. Kante, jërëjëf Vice Om ñu dugg si na, and then thank you yéen nga xam ne ñoo ngeen fii yéen a ànd ak ñun si dëgg te nangu dëgg respect ak values and future doom yi ak ñoo ni tamit yéen a ngi fii yéen na tamit doon di ànd ak ñun si dëgg te bañ dëgg respect leen ak value leen seen future doom yi te de jaay seen góor ngir xaalis ak place maa ngi naan nuyu fi nekk seen toog si sant leen jox seen wàccuwaay. All right, thank you jërëjëf ci nuyoo bi. Yeah, new Vice Mr. Sen moom tamit dugg si na. Mr. Sen ñu ngi lay nuyu naka suba si. Mr. Kante maa ngi laa fay maa ngi nuyu Mr. President Mr. Faye di nuyu mboolem nga xam ne ñu fay teewlu ci jamono ji ci waxtaan nga xam ne ni every Sunday laa ñëw ñu waxtaan ci tolluwaay réew mi xew-xew jamono noo leen def nag naka koor gi. waaw ne sant yàlla bu baax naka foofu tamit. ñu rek sant bu baax. That's very good. naa ne tey moom tàngaay bi maa ngi ko wax léegi ma ne tey moom xam naa ne tàngaay bi last week rek ñu ngi ko wax. yéen a ngi caali de ñun moom fii la dee seeta boy fii moom fii koor bi tey yàlla moom xam naa sarax yi tubaab yi génne la fii koor bi moom day moom dañoo teel a ndogu te pare defuñ seeta nag déggu la kaalen fii Anyway, yeah, it's interesting anyway. Ñun tamit daal xam naa ne moom seen sedda bi affaire yi mu ngi wis fii daal right now ñu ngi wàññi na tàngaay bi, so we hope dina continuer nii ba koor gi jeex inshallah. Inshallah. Yeah. Anyway, thank you and thanks to everybody that is joining us this morning. Like I say, it's the first edition of the month of March. Wishing everybody happy new month. Dylan wax ne once again Ramadan Mubarak to each and every one of you. So having said that, today we'll talk about legal matters again. As always, of course, we'll get them to justice all union bi nga xamante ne mu ngi taxaw pour xeex notel ci réew mi. And if you have been a keen follower xam ngeen ne and recently Mr. Faye has been updating us ci luñ nekka, and especially ci seen diggante ak police bi and some of the authorities by the way. So he would further give us update on that, and bu ñu time may tamit maybe nañ laal ci yenn ay tamit ci li nga xamante ne mu ngi xew ci réew mi, and especially ñu ngi gis reports ne police bi dem nañ JUNAK si seen tool yi li nga xamante ne mooy taay yi fa ji dem nañ laka yëpp daal dañ invade dëkk bi. So loolu tamit maybe dinañ ci def analysis jàngat ko, because ñoom tamit according to reports ñoom loolu lañ yaakaar that has been their source of living and all that, and probably they have been surprised by the government this time. Lii mu am dinañ ci def jàngat. Maybe Mr. Faye will give us an analysis on that. And any one of you watching or following and want to share your comment, you can rightfully call ñu déglu la ñu waxtaan. It's an open conversation. Everybody have a right to share your opinion, so long it's not derogatory and all that. So I appreciate to hear from all our listeners wherever you may be. So ñu ngi leen di gërëmaat bu baax.
All right. So, Mr. Fai, thank you very much once again. So, you start with, like I said, Yefi Yon, ak Yonal ci dëkk bi mbiri not a very interesting development bu am ci justice bi, if you like, wala ci mbiri at ci réew mi. Gisaat nañ High Court bi not long ago ñu ngi doon wax ci dogal bi nga xamante ne High Court Judge Justice Jaari def na ko bàyyi kenn ki nga xamante ne mu ngi doon dem ak yoon ak nguur gi. This time also gis nañ High Court once again deciding to acquaint and of course discharge another man mooy beneen góor bi nga xamante dañ ko doon toppee nag mooy rape ne benn xale la daanu ci kawam daf ko naka sudul noonu. waaye nag gannaaw case bi nga xamante ne topp nañ ko ki nga xamante ne mooy Justice Mbut moom moo doon atte case bi dem na ba daanaka mbir mi jeex waaye moom gisagut lim jàpp ne firnde yu leer la yi tax ne mu mun a jàpp ne kuñ tuumal ki xamante ne benn góor la moo am juróom-benn fukki at ak juróom-benn 66 years old Bilali Jallow gannaaw loolu yëpp ay weer ñu toppa case bi mu gis ne daal luñ ko tegal ci table bi ci ay firnde doyut ko ba tax na mujjee koo bàyyi waaye luñ ci bokk na ci li ay firnde sax luñ ci tegoon mooy ay medical examiner wala report ak yeneen yi nga xamante ne sax gars yi ñëw nañ ci wax ne gis nañ xale bi mu ngi génn ci néegam bi ak yooyu doon yëpp wax nañ ko waaye moom daal jàpp ne loolu taxut mu mujjee koo bàyyi loolu nag xam nañ ne rape moom is li nga xamante ne mooy acte bu garaaw la wala bun criminal la ci dëkk bi bu mujjee gis jooji si di jël dogal mel ni am na li mu wonewaat sa jàngat ci dogal bi nga xamante ne jógee na ko ci wala acte bi nga xamante ne defaat nañ ko this time around lan mooy sa jàngat is it surprising ndax lii dafa won ne daal fu mu nekk ni mbir mi soppeeku na. waaw jërëjëf Mr Kante yaa ma dégg bu baax. waaw very loud and clear. waaw di jaajëfal again ñu jot a dugg si ak ñuy ñëw later. mbir mi definitely comme ni ma ko waxee rek si système bi am na ñoo xam ne ni ñu baax lañ wala ñoo xam ne ni tamit suñ paree pour def lu baax dañ ko dee def especially su nekkee benn influence nekkul fa parce que léegi tamit am na judges yoo xam ne ni o magistrates yoo xam ne ni dañ dee sànni seen career out there and seen credibility because of political influence or maybe loo xam ne ni they are biased si case bi waaye loolu liggéey lawyer la understand nga moo tax ñu am suñ moo tax ñu la jox opportunity pour nga appeal si loo xam ne nii su nekkee correct wala su nekkee judge bi def loo xam ne nii correct bu loolu weesoo lii am na solo trop parce que soo ko xoolee si suma waree ñëw si sa correction bi soo xoolee depuis time yi Yaya Jammeh wala I would say depuis time yi Jawara système boobu lañ fi miin ñëw na confess na am nañ witness yi moo ko gis soo téye lañ ko tëj nañ ko yow loolu réedewul la mbir soo gisee lii ma mun a wax ne yes changes mu ngi am te mun na am authority pour wax ne changes mu ngi am because of the fact ne nekkuñu rek léegi am na ñoo xam ne there's still more work to be done obviously but based on what we have seen from Justice Jaide ak this Justice Mboup man ki nga wax ni sax foog naa Justice Jaide moo di gën a feeñ ci gaay lu moo def ni mu ngi wone ne ñu ngi xool commencé nañ di understand ne si court room bi yow tamit judge bi am nga responsibility pour examine evidence yoo xam ne ni yooyu la both defense bi ak prosecutor bi de present si case bi moo tax over the years dama dee yaa gën a di sensitize Gambien si because ñun mindset bi ñu am mooy ne judge bi lu ko neex lay dogal si court bi moo taxoon yéen a judge si ak magistrate si day fuy ñu ñëw di use loolu noonu di la extort so indirectly because they don't do it directly dañu bëgg a dugal sa bopp because in a situation like this obviously you need supporting evidence because just witness statement rec is not enough dégg la circumstantial evidence am na waaye circumstantial evidence boobu noonu tamit mu laa woon ne soo ko présenté si case bi nga joxe sa story mu laa woon ne comme su nekkee ne
reasonable person, not just the judge, or any reasonable person, so let deglo now, okay, this doesn't make sense. And I say, like, for example, so make any taking key direct to right? Direct to because clearly, yeah, we gisuko, right? So snake and gis on key direct to and then you gisco wala you measure obviously because you on a lila infant obviously, right? So there would be major damage to that, and I believe from expert, even the medical expert, there were signs of infections. I don't know, like signs because the whole contradict Bopa. It's not signs of penetration, but at the same time signs of infection. Because as an infant, obviously you will see greater damage than just signs of penetration. Because when it's not dead for break, it could be something. Because there were times, then they buy send should my diaper you born is Gambia. Then they buy send them make a diaper with toy or poop because of the fact that they cannot afford more diapers. Understand? So what they do, they leave it. Personally, I'm on ko hamneni hamon na ko anyo hamneni by muje modon dem sa land you wala I garap pour living naka ñu diw ko fa su ko defé mu wër lolu yeb mun ci infections dafa day am. So to answer your question, Dal, definitely swing continue ni mom. Because man lu yaga di here since day one, waxuñ warlo prosecuted, waxuñ warlo technique. Clearly, man, I am a man of integrity. I like to hold people accountable. Why tamin? Si yan sakta nga ko hold accountable. It is very important. Why don't comme prosecutor bi su ñëwé mi na wa dañu jox report rek police are jox report rek so ñun loolu lañu file su lañu file. No, you do have a responsibility to make sure evidence were acquired legally to make sure yow prosecutor na yow loolu nga jànga police bi moom mooy tooga investigator la moom mooy investigate yow loo jànga mooy ndax police bi lum tooga lum duga ndax di nga ko mën a toogee lum wax ne loolu nga bëgg nga toogo si code bi right yow yaay xool li nga ne ko ok manqué na xorom manqué na jaxatu manqué na lii amuloo diwlin dama uti diwlin bi nga ñëw su ko defee su ma demee si code bi su ma toogee ba pare ma yóbbu si code bi so story bu ma joxee si code bi di supported evidence moom mooy woon code bi ne dama daal laa tooga de so with mo wax code bi ne nii lañ amee dom nii lañ amee ndugee nii lañ ko ndugee nii lañ fa def la lañ fa def dañ code bi ne ok ma mos dama daala de ok faj nañ ko lekk moom mooy guilty beyond the reasonable doubt right so this is what we need to understand in the Gambia so that yaa ngi moo tax ñu am checks and balance nga am the police nga am the prosecuting department bi ñoo xam ne nii dinañ oversee police lu moo def because yow réelewul mbir ne police yi dañoo ñëw def la ne léegi-léegi jaay ne sa I will show you man may kan naa la tëj dañ ko dee baaxoo right? So you hold them accountable because we have laws in our criminal codes fabricating evidence, witness tampering, abuse of office. So laws, why are they not enforcing those laws? Because you very tending mile too. You very tending mile too because we receive a case direct to the Moronwani. I'm not calling the mom donors that are covered when you because I'm on a problem, right? So we deal with criminality. Issue boo xam ne ni sax moom doonul si dara so because of ngay jël the advantage of ne naka lañ ko waxee kooku jàngoot xamul luwaa bi ne police lañ ko war a ragal so this is the problem so again coming back to your question if they continue this nañ woon suñ doom yi the right way to do things and that's the most important thing that's how you bring or make a generational change because generational change is very important moo tax tubaab bi raw ñu njëkk a nekk si système bi ñu ne ok gannaaw ñun dañoo dee someday buñ fi yàgga let us create a system boo xam ne nii ñeneen su ñëwee ñun fuñ am foofu lañ ñëw ñu di pick from ñu dem ñeneen tamit fu ñu am waaye xam nga ñun africain bi société Gambia lu mindset bu ñu am mooy suñ toogee rek faa toog ba faw so they want to do everything they want to do but when they realize ne doole bu gaay fogoon ne ñoo loolu la gaay am amuñ ko now all of a sudden ñuy disturb nañu di wax naan xam nga Gambians like xam ngeen lii leen xam nga lii la just recently another case kooku noonu dafa jox nit ay martesam
mu jaay ko di ko jaay dof because ko of my influence system bi mu ko demal fu la ne su demee gars yi di manipulate keys after when we got involved now this guy has the upper hand now ñu ngee ñëw di ñaan ñu commencé disturb ñi xam nga Gambians lañ xam nga lii la xam nga julit nga xanaa doo julit la moo tax xelaatuloo ne julit nga ma boo doon def sa nonsense man mindset bi laa am léegi-léeg si sëy c'est the same thing da ngay gis koo xam ne mu ngi abuse jabaram o abuse jëkkëram mu foog ne waaw du dolewum am kenn du ko munal dara bu dem ba réalise ne yàlla mooy buur su demee ba baag fa ñu ne waa xam nga sa jëkkër la rek xam nga sa jabar la rek yow seetal rek xam nga jigéen matu tes la bëggee ndax mu ndax la xanaa xamul ne man jabaram la man xam naa jëkkëram la o xam nga sa papa la xam nga sa yaay la yeah we all know that kon ndax moom xam na ne man tam doomam la ndax liyam la so this is the mindset that we need to change and we've been doing a great job in the Gambia pressure baa ngi high and inshallah we'll continue to do the job but definitely magistrate ci daal so far ñu ma gis decisions yu ma gis ñu ngi make daal I commend them for that definitely because you have to value somebody's life. Absolutely. Well, judging or looking at on the recent development you know, the recent cases, for example, this one and the recent one we know the other time, you know, it looks like the magistrates are shifting gear. ñu ngi soppal ku ñu doon doxale. You know, I don't know ndax li dafa war ne ñoom tamit dañ soona ci you know ci police bi xëy na wala investigation ci luñ dee liggéeyee mel ni comme duñ nangoo soona ci bu ñoo gestu ba indi li nga xamante ne mooy firnde yu leer. You know, maybe they're becoming tired about that and you know su fekkee ne loolu tamit loolu lañ xool léegi probably in one way sax ñu ngi now police bi looks maybe they should be even under more pressure now gis ne foog ñoom tamit change and if all this happening now ci jamono ji lan moo tax ñu war a foog ne wala lan moo tax nga foog ne ñu ngi gis ne li mbir yaa ngi soppeeku at this point. It could be time like I said they never realize people are awake now. Maybe you get the Gusing program because the Gusing programs is the most listened program in the country to the point that we create more major impact. Guy like you them see Star FM the influence you send especially after seeing last program the influence guy for new stop program I actually received a letter so then I guess a little so happening from a psychological standpoint then I guess from psychological I guess which means you're doing something right. Right, you're doing something right. You're creating impact because legally, you know, your security, if I'm security implication, security implications, an officer is doing something wrong. You ask and believe why do we? So the pressure is definitely high, and what they don't understand, people like us, so we you fear, right? You know, buying you definitely. Why was when you play God on us? Obviously, there's always a door, and this was anticipated. By the way, this is one of the reasons why I created this online radio podcast, right? Because we anticipated this. We knew. I'm gonna look at this moy. So knew the hair dara. Yoga ham guy and you responded. That create. Contingency plan. So contingency plan so when somebody closes this door, I'm gonna okay key this when you ni la defe I'm uti benen bunda make sure si defe li rek nga xamne dara do stop because so ko xolé ñun suñ programs since day one I guess from other other platforms ñu interview nga am standard maanaam defu security analysis yi ñu influence foofu tamit ñu dem foofu and we are still moving so noonu la fa demee rek so I think like I said to answer your question it could be tamit ñoo déglu it could be tamit because of they am nga tamit soo ñëwee di jaay ne yow xam nga time boobu soo ko xoolee nit ñi they were not educated when it comes to the law right. Why you gis ne media them people are responding to their judgment so and Gambian be from a psychological standpoint they want to show that I am doing a great job right don't know how police is so say guy all of a sudden you gain you definitely reach out to community you definitely community policing and most of the time that they don't do it right because community policing involves a lot
community policing dafa war a am pour defar loo xam ne nga andi loi yoo xam ne tamit citizen bi na mun a protect boppam na mun a make sure ne bad guy bi suy dugat na xelaat ñaareel ne kii xëy na mu am license pour you am firearm am fetal pour o am paaka pour make sure ne suma duggee mu soos ma o nga def loi bi mu leer ne nañ la train to make sure ne ku dugga sa kër nii la loolu yëpp dafa bokk si community policing to make sure ne they handle problems on their own and how to legally and lawfully handle problems. Lulu is part of community policing. It's not just naked guy whatever the post. So I guess maybe they're listening to us. In programs, and then another possibility more time in like I said, they know ne media banfi and people are reacting to judges and magistrates decisions, obviously, and they're quoting the sections. Negative man ma jangal law si dega bi, so I'm going to use that to my own to my benefit and all the time. So that's what I think that. All right. Interesting, like you said, and I know one thing, as we all know in the Gambia, usually, or in most cases, talking about justice related issues is more or less seen as a taboo, comparing to what happened in other countries. I keep saying this, but I have to admit that you the one who break the jinx in that area. You came about, talking about critical issues in legal system. And I think that, like you said, that might be one reason or the other, and whatever it is, Hamnane guy starting the change. So, but I'm in the Mr. Sen. I just want to ask this maybe last week. Actually, Amni, again, we all know, like I said, rape is a serious, criminal offense in Gambia. And the Sexual Offences Act 2023, the take, severe penalties, including potential life imprisonment. So, but with all that, the judge be hence amutliko convinced the evidence he could not rely on to convict the accused. So, you feel the munna may nini that opportunity and believe ne, if you are being accused, you still have to go and vindicate yourself. Like you need to go and defend yourself. Ne, dila tumal di yow maybe sula yalla my opportunity nga tombe judge bi nga xamantene judge bu jubla ragal yalla na ate bu jub. So it doesn't mean legi bu nga tumal rek you have to succumb. Ya ko def rek waaw yu nangu nga dem fofu ñu la ate dem tej la if in case du yow. So I think later mun na may nit ñi that opportunity and believe that they can still fight for their right. Most definitely. That's a great point. And by the way, I am flattered to see compliment Mama Jono. I know you are part of the process too, because I remember it's a platform by Africa. What young money up to send folk on including Office of the President and other institutions. So I want to thank you for that, because this is like a teamwork. You're using your influence, you're using your platform to make sure the message is out there. So I want to thank you for that. Coming back to your question, most definitely, and yang point important, by the way. If I like thing our here nini legi nini bugdi hamne there's a chance, because you're so whole Gambia mental go like that's what they made them believe ne. So you also need jape rek, so neke police rek, yow mom jehna. So I use ñu commencé dem di ñaan di dem ci sëriñ yow amana dama gut koota. Ñi nga def ci sëriñ, ñi nga def lii, ñi nga def lale, ñi nga yax seen xaalis lii, ñi nga dem di which is why police tamit dofuñ, most of them ñu corrupt, they see that and they exploit that, right? They use that. Even xam nañ ne yow case bi du dem fende, but then they use that to dañ ko def ute kay de pass. So ñoo ñu gaay di def nii ñun ñu ngi woon askan bi ne ñoo xam ne nii ñu ngi follow media bi, ñu ngi follow suñ programmes yi, ñu ngi woon gaay ne look, just because jàppan nañ la rek te yàgg naa wax gaay lii mel ne police liggéeyam si police station la am an investigation, right? Police bi moo tax ñoom suñ court si police bi even though luwaay la war a toppal nu moo investigate su ko topp we have to hold him or her accountable. Then nga am si judges si they can use their influence to say hey bu ñu yëpp you dismiss the case. Waaye léegi man fu ma lifinee rek mooy fu ma mu gën a buggee gars yi gën a focus on mooy yow judge bi soo ñëwee xam nga soo gisee ñu ne preliminary hearing is not just for the accused to
plead guilty or not guilty, right? It's also for the court to also see if there's a probable cause to move the case forward to trial, right? Because your judge with is a waste of time. Like in Usoni Bojan's case, right? What evidence do they have? What are a preliminary hearing? So if you preliminary hearing, guy determine, okay, fine, are you guilty or not? Fine. Then that's it. Then si guy argues a case, then so you seen it, lawyers, they have a huge role to play there. The preliminary hearing when you file for no case, you have argument based on the evidence being provided, because state will share evidence with the defense, right? They cannot hide it. They have to share whatever they have, so that the defense can prepare for their defense, right? So Lingawani is very important. Gradually, even magistrates are most of them it's the pressure, the media, the generation that we're in. Come parents naive ni ne suñu jappé sax dama wara suñu bahana su nekké man ma togn sax su nekké dañ ma togn sax dama wara suñu bahana. So yes, this is very important, and I like that partner say Wangalolo because of it's important, because mindset is very important, bro. And in the Gambia we have a crazy mindset. Da nga gis nga bëgg def dara sax lo xamné yaay defense sa bop sax ñu né bul def li xam nga so defé li da nga def li xam nga so defé li yow duñ la jox li. Then you don't believe in God. Why are you praying? You're the same person ko xamne ni gannaaw yalla ni ya ko tek yalla moy joxe yeb. What's possible for that person is definitely possible for you. Like in this case, ñun xamnañ ne eventually ñi dinañ dem ci radio because borom radio bi NPT bo gëna sen executive ci, right? Xamnañ ne pressure bi su high, they will use that. So, but then you call one the same way, ninga ame radio, because just ame radio, neku ninyi nyo ham radio bidu. It took a while for people to know that I'm the radio, ninyi kumasi they do interesting programs, you come using program in the same thing, def be am ninyo, you tell me def be am no. So if you have that mindset, nobody gonna yala can stop you. Even if they stop you, it's because of the fact ne yala mo ane. Your fourth guy maybe yalla def ko for a reason. I have seen it many times in my life. Legi nga gis ko xamne ni mun la block fi yalla because of yalla lum def moy sula blogu ton you're gonna get comfortable. Like let's just say job, for example. Yangi yaga si job, yangi gis ne okay fi you're not prospering, you're not moving forward, right? So nga ama yalla def nga ama problem ak boss or whatever, mudahala or whatever, then lulu more they motivate to look for something else. So they go prosper, right? Absolutely. Right. So for in there, before we forget them then you don't believe in God, because you're not seeing that God is trying to redirect your life to something else. Absolutely. So the mindset is very important in our country, and this is what we do, and this is my job to make sure that let people understand it. In this life, when somebody closes his door, you look for another door. Treat people right, respect people, but don't try to fix shit that you did not break. Because the more you try to do that, the more you stress yourself out. So I'm glad you pointed that out. You pointed that one out, because anytime is their responsibility. Niki mamoko or basically, where I go for the So I continue ni mom. Obviously, dina one dina jox nit ñi hope, and I mean suñ programme ci ko nekk di continuer di déglu di share audios yi things like that. Suñ mbokk yi nekk ci mbokki pol yoo xam ne ni suñ mbokki pol yi ak faana yi njaago yi ñoo xam ne ni xamuñ luwaa bi nañ si mën a jaaga. You know? Definitely. Yeah. All right, thank you very much. Lolo, I'm not sure. I think it's very good. New reiterate points you made on, because it's pretty much important. I always admire when I see in other countries people who are legally minded like yourself. Like and in certain cases, no nigga talk with this Usain Boyan case. You explain the circumstances. Nakala if you are on a debe, fala tolu. What should be the expectations? Ni amun ben case. They may likely lose the case and all that. You know, people would, and you have people like you regularly sitting in the media talking about this in other countries. I mean, it's interesting, but like I always say,
if you talk about definitely you are already been jailed, but nothing happen. So I think you have been doing a very good job in that, and I hope ne lol dina mëna continuer. Even though guy comme noko xey na for some reason Star FM waaye xam naa ne Mr. Sen now xa gaaya bi ñu ñu bàyyi la nga doxal No, you know no, no. Mr. Sen Man ma reply. Mani ma put dola sa manager bi. Wala ko mane ko thank you. Mane ko jërëjëf over the years. Tax na tamit ñu bari xam nañ impact waaye advice naa ko mane ko bul mo sa jaay sa gor ak sa dignity because of the fact ne ñu la pressure moo taxoon ma like ñoom kii ñoom Seydou ñu sa camera no ak Omar kii ñoom Omar. You know, this is not the first time they try to do this. Omar has the same mind, almost the same mindset that I have. I would say because Mota season bena WhatsApp group be yo mu change ko because Star FM more for effort. Legi mu nekk local news because COV is heavily involved in this politics. So if we try to use position and pour yeah dignity because one understand why this is my job, right? I'm not gonna allow you to compromise my integrity, right? So you need to change to begin for Star FM defal local stuff. So that is the limoy affair bi, bro. So that mindset I admire a lot, definitely. Star FM, man, I appreciate what you sensitize nini, but man, I don't like working with people ñoo xam ne nii soo waxee loo xam ne lu la interest la ñu taacul la soo waxee loo xam ne interest leen or maybe kuñ xam interest noonu nga ñëw di create story di def wax loo xam ne di insult people's intelligence. I don't like working with people like that either. Lii laa ko waxee. I told him that. So pour nekk bias pour mu waxaa ñoom non dañ ko bàyyi mu jaala boy. We will build this and we will continue to build this shit inshallah. Thank you Mr. Sen ñu nuyuwaat la rek bàyyi la yow tamit nga jàngat li fi nekk tey ngi wax mbiri yoon waaye atte bi nga xamante ne dogal bu rot la ci justice bi atte kenn ki nga xamante ne mag la sax mun nañ ko wax ñu ngi ko tuumaloon tuuma bu garaaw kay tey yoon setal ko ci num ko setalee ci anam bi nga xam xit na ñu bari duñ ko doon sentu waaye bu yàggu rek ñu ngi doon waxaat ne keneen ku yoon bi setal ci lañ ko doon tuumal lii dafa mel ni ne suñ attekaay yi am na luñ nekk di wane ci doxalin bi nga xamante ne uute na ak lool ci lu bari la doon xew comme ni ko Moustapha waxee jàpp na ne daal xëy na am na lu ko war a bokk na ci liggéey bu ñoo def nii ak yeneen yi nga xamante tamit xam nañ ne nit ñaa ngi topp mbir yi gën a bàyyi xel yi ñu jàng bari nañ ak yu mel noonu loolu mooy sa jàngat ci situation boobu wala ci mbir bi am. waaw jërëjëf Mr. President jërëjëf Mr. Kandeh ñu ngi jaajëfal mboolem fu ñu waay di teewloo ci jotaay bu am solo bi nga xam ne ñu ngi waxtaan waa tolluwaay réew mi rawatina tey muy wàllu yoonal mu doon lu am solo comme ni ko Mr. Faye wér rek Mr. Kandeh ni nga ko laajee parce que da nekk ci réew moo xam ne wàllum yoonal maanaam nit ñi niñ ko daan xamee ci jamono boobu ak léegi wuute na loolu wareef la ngir képp ko xam ne yaa ngi yow ci réew mi war ngaa xam sa ak li nga xam ne moo doon sa àq ak teelef te gis nañ ne ci jamono gi loolu képp doxalin daal am na ci depuis Mr. Faye ñuy di tàmbale di àddu ñu ko ci ay kàddu di ko fësal wàllum barabu attekaay yi nga xam ne moo nekk ci réew mi te loolu ñu ngi ko gis ci yeneen réew yi nga xam ne ñu ngi jege misaal bu Sénégal boo fa demee am na benn programme boo di wal faju bi ñu ngi ko dippee balance boobu da ngaa gis ne ñoom dañ dee xëcc sax ñi nga xam ne dañ leen kalaame fa maxa de benn programme boobu ñu wax kon seen jafe-jafe ak coono yi nga xam ne dañ ko dund ci kaso yi mu doon programme yoo xam ne daal yaakaar luñ waroon gën di yaatal la parce que suñ ko yaatalee daal dina gën a fànq lu bëree bëri loo xam ne ñu ngi ko nemee ko ci demee ci wàllum atte gis nañ ne atte bi nga xam ne xew na ñu ko attekaay boobu jël dogal bàyyi kooku parce que nit ki moom su nekkee ne da nga ko tuumaal yow war ngaa indi ay evidence proof yoo xam ne dina wértu wóor yoo xam ne barabu attekaay boobu amaana dina ci mën a sukkandiku pour wax ne kii lii la def te daan yi moo ko ci mën a fekk waaye bu nekkee ne loolu amuloo benn évidence yoo xam ne mën nga faa mën a sukkandiku pour jël ab daan boo xam ne dañ ko teg ci kawam la gën mooy na nga ko bàyyi mu def ay soxlaam comme ni ko luwaay réew mi dali tërelu te gis nañ ne ki nga xam ne moo doon saytu boobu la attee loolu la taxawee da ba xam ne kii de
tuumaal nañ ko teewal ko fu mbaxana doone benn biñ ko tuumaalee nag laata ñu ko daan foog ñu am ay yu wétuwul yoo xam ne des na ci war a mën a sukkandiku pour wéyal loolu bi mu ko gëstoo ba noppi ci xam ne kii lañ koy toppee daal bati ko mu bàyyi ko mu doxee ay soxlaam ku loolu mu ngi firndeel jamono gi coppi doxin mu ngi am coppi doxin boobu nag lan moo ko waral bokk nañ ci jamono gi yeewute gi nga xam ne ñu ngi ko yeewu ci wàllu mbéyum yoon ak yoonal maanaam xam-xam bi nga xam ne mu ngi nëbboon dafa doon abel boo xam ne dafa ci barage xam nga xam-xam lii laa jëriñ maanaam nit ki su nekkee ne da nga jàng yàlla may na la xam-xam dafa baax pour xam-xam boobu nga fësal ko parce que loolu sax la ñu yàlla wax maanaam ñi ku gën ci yéen mooy ki nga xam ne xam na ba pare di xamle waaye bu nekkee ne yow am nga xam-xam ba pare nii yow nga ko nëbb sa xam-xam boobu amul benn use amul daal mën nañ ko définir amul benn njëriñ waaye parce que Moustapha gi ñoom ne ñoom jàng neen te luñ jàng du loo xam ne luñ for la wala loo xam ne ñoom dañ toog ñu jàng ko ba xam ko ñoo xam ne li amaana suñ ko indi ci réew mi gën ko yaatal doomu aadama yi dinañ ci amee njëriñ moo waral mu fësal lii te lii bi mu ko tàmbalee ba saa si yàlla te ji mën naa ko définir sa daanaka ko yàgg noonu waaye am na lu bëree bëri nga xam ne mu ngi koo soppi ci wàllum li nga xam ne mooy doxalin ci wàllum yoon ak yoonal ak yeneen i fànn yi nga xam ne ñu ngi ko demee ko ci réew mi parce que jamono boobu sax ni woon na façon programme yu mel ni mu naan am ci réew mi maanaam dafa bëriwul sax mën naa ko définir sax daanaka Mr Faye mii bokk na ci ñu ko di ko tàmbali ak liggéey bi nga xam ne mu ngi ko doon def ak ay Afrique comme ni nga ko mentionné noonu ak moom ak Mr Kandé ñoom Seydou ak Omar ñi nga xam ne ñu ngi fi nekkoon ci Star FM mu doon programme boo xam ne biñ ko taxawalee am na lu bëree bëri loo xam ne daf ko soppi ci réew bi ci wàllum doxalin ci wàllum tëralin parce que da nga naan gis koo xam ne nii wàllum luwaa ëpp doole xamutoon ci lu bëri maanaam mën nañ koo tooñ sax ñu kalaamee ko fa maxara doon benn su àggee ñu noppiloo ko parce que dafa jàpp ne moom dem na ci barabu attikaay bi rek xëy na amatul baat pour war a fësal te moom am na ak yelleef bu nekkee ne dañuy salfaañee akam ak yelleefam war na am sañ-sañ pour loolu taxaw ñu ko war a mën a fësal waaye jamono boobu fit bi la amutoon loolu la moo koy waral mooy ñàkk xam te ñàkk xam daf dee waral lu bëri bëri am na njeexital yu bëri yoo xam ne mën na ko indi nit ci wàllum dundinam kon boo gisee li tax nag tey jii barabu attikaay yi ñu ngi def atte yoo xam ne amaana askan wi moom la ñuy séntu ñoom lu waaye réew mi moom la ñuy séntu ngir ñu war a ci ko war a mën a taxawee ngir tëddee ñaaxanaay bañ a parparloo bañ a sukkandiku si seen i xam-xam di def jëf joo xam ne amaana dëppul ak sa takki lu waaye réew mi boo gisee li tax tey loolu di antu mooy xam-xam bi nga xam ne nit ñaa ngi koo taataan ci li nga xam ne gën naa yaatal liggéey bi ngir indi askan wi gën a gindileku ci lépp loo xam ne dafa aju seen ak seen ab yelleef mu doon ay taxawaay yoo xam ne daal mën nañ ko dippee bu am solo la te façon programme yu mel daal buñ ko dooleelu ci réew mi waruñ ko tuutal wala ñàkkal ko fayda di mu may ñu ngi ko ñàkkal fayda wala di ko dellu ginnaaw rek loolu dafa am la muy indil askan wi ci wàllum jafe-jafe parce que àdduna moom dafa gudd tànk bu nekkee ne yaa ngi ci bàyyil sa xel bu baax a baax ne parce que léegi yoon ak yoon ak kaso moom jombul kenn léegi mën nañ la faa dugal ci an goo xam ne sa yow defuloo dara ñu tooñ la tumal la teewal la fa jaay la doon te bu nekkee ne amuloo ko la taxawoo xëy na loolu ëllëg ci biir mën na laa indil jafe-jafe kon maa si Mr Faye gii nii loolu xam ne ni dëgguma la sa vice pour déggal li ngay wax noonu comme keesi Bob Keita bi was a typical example you know dañ waaye bu nit ñi jógee rek si lañ ko attee bàyyi ko and he was freed waaye balaa loolu ay jooj bi mu ne dafa am ngénte yow nit ki mu ngi si kaso am ngénte nga dem ngénte xam nga jàmbur bi am nga ajoon keesam can you imagine that no regards they have no regards for human life. I'm telling you. Gannaaw sonal la noonu rek ñoom ñu ko sorry go ahead. dafa doon loo xam ne lu yéeme la parce que bu nekkee ne comme ci wàllum affaire maanaam faaletu nit ñi rek kooku atteem pour mu mën koo def dina doon loo xam ne lu jafe la comme Mr Kandé exemple boobu nga wane ci Bob Keita atte boobu tamit doonoon na atte boo xam ne am na beneeni misaal bu mu doon wane ci nit ñi ci jamono gi taxawaay ak farlo bi nga xam ne ñu ngi ko jëmale ci barabu attekaay parce que bu nekkee ne mbir mi dañ ko bàyyee noonu rek ne attekat yi ñoo ko atte lépp luñ atte waaw bu dee baax na ñoom lépp luñ def rek waaw su nekkee ne ci loolu lañ ko wéer réew mi fa mu jëm kenn xamul ko te loolu baaxul ci réew mi kon dëgg-dëgg daal cop doxee nii soo gisee li tax muy am loolu mën nañ cee jaajëfal Mr Faye ak ñi nga xam ne jàppale leen ko ubbil ko plateforme ngir mu gën faa yaatal programme am gën naa tax ci jamono bëri mu ngi soppi ci réew mi ci wàllum yoon ak yoon te loolu la ñuy séntu ci barab attikaay yi ngir ñu tëddee ñaaxanaay lii daal bokk na ci li nga xam ne mën naa jàpp ne mu ngi ci jamono gi ñu toll Mr Kandé. All right, interesting. Jerejef, thank you very much. Mr. Faye, finally, before we move on, I just want to ask this. Ci mbiri suñu just system bi entirely,
And particularly the judges, by the way, because if I look at Senegal, for example, Ousmane Sonko, he's the prime minister right now, but even an opposition figure will not have government, not and all that chono. He will always say, I'm not judges in Hamantene. They are always part of the system to problem. They are corrupt as bad as the system, but I'm not judges in Hamantene. They are good. Not everybody. Because they can create chaos. They def system, the follow system, the def lulene and all that. And he still, despite the prime minister, and he still says the same. And then you gisera the fawa neki, Khalifa la waruta wax li and all that mungi attack justice. But so how important it is am judges in Hamantene, ci rew. Judges yi nga xamante bu ñu atte li nga xamante mooy dégg ak yoon I think ne loolu buy am dana wàññi chaos and tamit maybe dana indi trust diggante ñoom ak citizenry so ban importance la am attekat yi ñu start di doxal comme niñ ko gisee ni whatsoever reason I think it's important pour ñoom tamit ñuy atte bi nga xamante ne dina indi kóolute diggante ñoom ak askan bi Well, jërëjëf Zakate jërëjëf Vice speaking of Vice balaa maa ñëw si correction boobu noonu moom tam maa ngi koy jaajëfal maa ngi remember bu mu nekkoon was it King FM ban radio station la woon bu ma doon dura olof yi xóot yi Vice fan la woon ban radio nga nekkoon is it mu ngi nekkoon na King FM balaa moo dem capital waaw am na fa capital la woon ba gars yi di lifit waa kii fu mu jógee nii ak nii gars yi di against kii dafa taal dëkk bi time boobu noonu genre yooyu yëpp so maa la jaajëfal si boobu tamit yow question bi am na solo trop because li xew mooy xam nga security nekkul ne just yow téye fetel o dem ñu la yes sir or my judge bi because legally security time you have to secure your integrity, secure your family, secure your life. Judges, maybe most of them they cannot handle power. You guys why sunyekene lua dekabu correct la. Because judges time they could be held accountable. Comme responsible lumawani. Sunegene dem na def bias or muye def lo xamne fo ne moko ne corruption ni or maybe because that section bu ñoo wane even anti corruption act bi for I believe section 17 or see criminal procedure code bi fu ñu office of bribery or abuse of office lolu yep tamen ñom ci len bokka because they are part of the system, right? They work for the public. So I guess they whole guy accountable. Not only that, I mean, their personal security is very important. Parce que so it's more lolu moy. This is Nico innocent. Ko xamne ni ye try every day to def lu baax. Nga ñew ko ñu tuumal ko yow xam nga ne kii dañ ko tuumal xam nga ne kii yow moom sax xam na ne yow ni nga dogalu nga dugal kooku si place ba am mental illness or mu am problème kooku su génnee am nga problème wala famille am na famille yoo xam ne nii ñoo xam ne nii xam nañ ne kii def ko xam nañ ne joj bi dafa corrupt because xam nga soo tëjee kooku yaa ngi bàyyi famille am si biti that family mun naa ñëw retaliate on you ak sa njaboot wan la ne yow sa doole si corps bi rek la am te ñun judges yi ak magistrates yi they don't protect them in the country. Just recently rek am na magistrate bu cancel all cases of me because of am na ko attack na yaa like question bu last week or before last, right? So yow su nekkee ne yaa ngi dogal di jaay waa may dogal may code dëgg la yaa si code bi waa xanaa doo ñibbi like léegi-léegi nit ñi duñ dee xalaat yow ne ok man suma doole fu mu am foofu la keneen doole commencé, right? moo tax looy def si àdduna trial nga def ko in good faith, try nga def ko the right way. So ko defee soo defee mistake sax because doomi aadama day juum waaye dafa am juum ak loo xam ne ni deliberate def ci ko maa tey te am na yoo xam ne ci ko maa tey lañ dee def ne ba feel like ne dañ am tuuti doole. So to come back to you, Ousmane Sonko lu wax dëgg la and it's dangerous not only to themselves but to our national security because you have to make people have faith in our system. Understand? So and trust. What are such criminal living here? Ne abusing or something. There's a section in criminal procedure code. Mulafa wane so living a public trust. Na I'm na word bugari use no. Come break public trust be right because lo Muslim criminal code say. So mula wane you niyam luwai digir.
while ñu nekk the custodian of the law ñooy pick and choose wala duñ dee read xam lan la loi bi wax foog moo tax gars yi foog ne lu ma ne laay def or maybe it's one person up there mun laa wax ne naa la protect waaye boobu tamit yow gëmuloo yàlla because ana Yaya Jammeh ñu waxoon ne dafa protect gars people like Yankuba Touré ana Yankuba Touré tey ana NIA yoo xam ne nii ñu doon execute unlawful orders ba nit ñàkk seen bakkan they use them as pawns ñu as pound dugal gars yi jël si loo xam ne nii nekku ñoom rek ñoom ñoo si bokkoon so if you a puppet ñu ne demal def nga dem def because da nga bañ a ñàkkal liggéey because da nga bañ kii def la lii def la lale then yow ana ñu seen njaboot yi ana Yaya Jammeh tey dafa ñëw di génne gars yi si luñ nekka déedéet waaye ñoom bu ñu doon ne ordre boobu noonu si Yaya Jammeh la jógee so this is important ne George nga def lu war anybody defal lu war so da ngay say people like me soo gisee man nit ñi fay dama na xarit rek mooy the problème mooy ne man every day I wake up believe it or not dama dee ñaan yàlla na ma yàlla jox kàttan bi am bi mun bi ma mun a avoid bépp temptation boo xam ne ni dinaa def niki lu bon intentionally wala ma use suma influence pour manipulate niki to my own benefit so man tamit duma mën a ñaan la yàlla and you know how hard it is to be a good person, to avoid temptations, bro, especially when it comes to money. Think about it. So I cannot go through all that. And at the same time, when it comes to, yo, treated me right, don't treat right, and still, I have all make sense. So this is the problem. So it's not only dangerous to our national security, but also to they themselves and their families. Loolu la ngay mën ta understand. Moo tax nekkul ñëpp ñoo mën a handle power. Nekkul ñëpp ñoo am independent mindset. Having independent mindset is very important. Because léegi-léegi yu bari sal because of amuloo independent mindset moo dee tax nga dee block sa wërsëg moo dee tax sa waajur yi dem ba control la nga dem ba ay doom ay jabar sax ay still they control you and your marriage. Understand? Because of your munlo xelaat ne hey look I respect you, I love you as a parent, but I'm not gonna take your shit in a respectful way. Right? This is your life. You have lived your life. Let me live my life. I don't mind you advising me, but every advice I have to take from you. Maybe your advice did not work for you, or it doesn't work for me. I'm not gonna take that one. So you can force me, or you can whatever legi da nga makrek, or da nga fa nga def li mo so did nala. Why you cannot advise me based on your personal feelings or your personal beliefs? Advise me based on the facts. Malila lila bukan you understand. So it's dangerous, definitely dangerous to them, bro. All right, thank you very much, and I think Lolo, I'm not solo, and as they said, justice for all, and Lolo says a lot. The justice system is here for everybody, and nobody's above the law. And I think if that is the case, despite sometimes people may argue Lolo mom, but the way it's implemented or operated, seeks to saw something different. But I'm sorry that my attackati bu ñu atte dega as you said dana mëna indi trust waaye tamit safety ci ñoom ak seen family dana leen dimbale trop. So at this juncture ñu nuyu ñëpp ñi nga xamantene ñu ngi déglu once again thank you all for joining us. We are approaching the top of the hour here. Di nuyu bu baax Karanta Baji once again. And alaikum salam. Di nuyu tamit Mr. Martin, thank you very much. Susu as always. AST, thank you also. Ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax ci ànd bi ak ni ngeen di ànd ak ñun. Alaji Njai, thank you also for being here. MDC something, and thank you KKC. Okay Uchele, thank you for being here. Umar Ture and Chocolate as well. Yes. Please Del. And we have Bokaj Butch also in the studio. Kim Benjos, Newland Kurandal, and Mr. Boy, Modu Boy. Welcome back. Last week, like you said, Nicolon fee. So I hope the travel was okay. And Ariu Balde, good morning, and thank you also for being here. Yeah. Wow, Newland Digerem Dal, Bahaba. Yeah, Mr. Boy,
Mr. Fay, thank you so much and your team for enlightening us and sensitizing us, the masses and the underprivileged because of your intervention in the Usain Bojan case. This is cyclical government starting bagging down, and that gives more emphasis for people to follow the case. Indeed, yeah, thank Definitely, you. because so we know put dollars because when you come as like I said, you have backlash, you grab keep from jogging, you free policy hamuli, why is on your super you don't work, Yeah, the wali make good sense. Apa kita kita yeah. kami rumah because ni bunyi kayak every day body ni sweet policy kimi talk feeding aja sweet policy kita sen liga you have the post police ni why nu muje the same thing the same people ñu war rek so definitely mu ngi wax loo xam ne ni moo laa wone moom yàgg nañoo toppa yàgg naa toppa case bi tamit definitely you know Indeed. Indeed. Yeah, no, like even initially, like when we started coming our platform, people started key for like agree. But along the way, people would admit me kilo more definitely digger. And Nico guy don't digger mom nehud. So but mooy mujjee de we hope that strength and determination would still be there, and then we keep. That's the most important thing. Is about educating the masses. Comme Mr. Boy waxe nit ñi buñ xamé sen right rek alhamdulillah loi bi jox it's important. Even so honest with politics and all that, the way we operate this country is the ignorance, lu bari the mindset, bi nga wax. That's the problem. And I keep lola de was my mindset bi mom niko doy yaga di wax su ci change rek system change bu amul dana jafe lool pour ñu am dëkk bi nga xamante ne boobu lañ bëgg. But anyway, maybe we'll discuss that in another time. Moving on, ba léegi, of course we will talk about justice related case, but this time with justice for all union bi nga xamante ne also in a legal tussle, by the way, ak the police and now the Ministry of Transport. Interestingly, Mr. Faye xam naa dañu update ci development boobu tamit last week you talk about yéen ak police bi léegi ministry bi tamit still to be involved and te loolu daf li ko waral mooy da ngeen jàpp ne ñu ngi harass seen members yi buñ stopput loolu da ngeen bëgg a jël another step pour gis ne address ngeen loolu so it seems ne is da ngeen nekk di woon gars yi pour ñu bàyyi loolu o da ngeen fileat beneen case. Is that your position right now ci mbir moom? waaw xam nga warning bi suñ lawyer bi moo ñu advice loolu ne you always want to make sure ne nga eliminate excuses understand nga why so lawyer bi mooy to either warn them through a letter wala nga foo xam ne nii ñëpp dañ gis ne okay there is no way ne mu nga ñëw lifin because so woonee nga wax gaay lu fa nekk ne soo stopul li ma de da ngaa gis ne suñ dee defatee nonsense suñ demee si court si ne da ngaa gis ne there is no other way because la woone nañ gaay ne ñu leen ñu ngi bring this to your attention because dafa suggestion letter ma ne ko non ñi soo bi dee letter dañ laa jaay ne ñoom moom dëkk bi ana sa wonal gaay ne sa doole fu la keneen doolem commencé so what other option do we have mu ne ma newspaper is fine so ñu def ko si newspaper because ñoom dañ foog ne ñun comme people like balal leen ñëw di wecc di complain di joy no ñu dañ laa wax what we're gonna do understand and that's what we're gonna do dañ ñëw ñu woon gars moo tax woon bi am moo tax dem straight pour file si high court bi because so gisoon ñu pes gars waxoon naa fi ne Brikama case bi dem nii loolu is just a pes dañ pes gars noonu rek pour woon gars ne we can do it so what are involved in IGP? Well, if we're going for the IGP, we're going for the big bucks. We're going for a lot of money, obviously, because we're suing the state. Understand that? Because IGP is supposed to do his job, supposed to make sure that his people are doing the job within the lines of the law. If they don't do the job, then he should hold them accountable. So if he's there, we put selective justice, so we will hold him accountable. And there's always a door. We don't mind. We're here for the long run. This is what they don't understand. Mindset bi ñu am mooy mënuñoo drag li nañ ko drag waaye dafa fekk tamit mu neex magistrate bi because ñun lu ñoo def ñu am evidence yu bari teg leen yoo xam ne mën nañ ko proof ne ni lu gars yi di def nii loolu gars yi and next one by the way since we're talking about lawsuit it's going to be General Transport Union if they don't stop abusing that queuing system we're going to sue them and we're going to make sure that court bi arrangé ñu
because so we say state bi court bi agree ne si guy about ne wa gannaaw government institution moo leen ko jox because of you code that section si suñ constitution I believe that is it section 25 right subsection 4 moom laa wax ne I believe foofu noonu soo gisee su state bi any institution si gisee ne lii mooy andi peace mun naa jox institution naka either organisation boo xam ne pour mu ron dara they can do that right waaye tamit su nekkee ne yow muñ ko jox yaa ngi ko abuse te yow sa actions it's creating problems public safety or whatever then that defeats the whole purpose so we can just use that to make sure that we get it back or ñu ne okay now ñoom tam ñu génne ko seen loxo ñu jox ko government bi tamit suñ ñëwee some institution bi suñ ñëwee muy def loo xam ne correctul ñu suyaat gaay duñ mos a daw so this is how it's gonna work moo tax ñu woon gars yi si newspaper bi then su gars yi continuer di harass our members di ñëw di retaliate because that's what they've been doing di jaay ne waaw neka nit mun naa jógee fale rek use police as a tool to fight another person or another institution di wax naan kii leen recommend kale lañ recommendul ñee bu leen faale ñu soo leen defal lii defal lale nga foog ne yow loolu that supersede the law no the law supersedes all of that recommendation nonsense bu gars yi di wax ni or recognition so this is what we're going to do ñun li ñu liggéey tey nekkul pour tey Mr. Kante because ñu xam ne already generation bi tey ñoom already they've been brainwashed some of them are changing because of what we're saying while we are changing the system we are trying to bring a generational change and this is what we're going to do inshallah as long as maa ngi dunda te obviously soo gisee maa ngi groom ñeneen ñi si ron ñoo xam ne ñu ngi liggéey ak ñun and clearly especially ñeneen si directors si union bi they've been doing a great job they are learning they're listening léegi-léegi ñu class but it's part of the job because you let them know that yes we are friends we are this but when it comes to the job there is no friend the job is the job let's do the job suñ paree ñu ñëw ree fatan but we need to move forward and make sure that to bring generational change freedom is not cheap we're going to continue to take all the hits that we can te bu soo yàlla ñu jàppale. Alright. Interesting. Well, in most cases, again, Gambians see bari like dañoo delloo avance, especially bu fekkee ne gis nañ ne ñu ngi challenge for example police bi seen mun nañu wax ne seen ñàkk a doxalin bu baax wala incompetence comme like bu ñu leen tooñee sax dañuy ragal that feel dañoo teel a withdraw or back down ci lu ñoo def but gis nañ in your case justice for all you keep pushing harder and harder pour ngeen am li ngeen bugg ak li ngeen feel ne it should be done right what has been the driving force lan moo leen nekk di motivate ngeen am da taxawaay waaw so mooy anga ñu ko wax fii earlier ne mindset is very important so da nga gis ne Gambia the first thing so defee mooy dañoo try comme si let's say if you go against the police right dañ defe ne ñooñu moom dëkk bi ñoom lu waay moom wala wana te def dara gisuloo King Kole mi ne moom moo wax ñooñu ne police officers yu ne buñ jël lifin bi naka samon bi mi ne te muy waat and we have all these evidences bu waat bi ne billahi wala talaay any magistrate any judge bu yóbbu leen mile two suy àgga mile two moom mooy dem du dugga si bu bi sax so you see that mindset right because mu ngi feel like ne because mu ngi jàppee yaay président bi yaay so he can do whatever he wants to do so that's the mindset a bully will always be a bully so a bully danga ko won ne yow tamit da ngay nacca may nacca right ñun dañ ñëw pour liggéey ñun waxuñu amuñ dara lu ñoo defa président Barrow administration amuñ dara lu moo def lu moo jël lu mu jël ñun dañ ñëw ñu ne bàyyi leen ñu liggéey protect the interest of the country protect the interest of our drivers and our members yow nga ne ñun lu ñoo wax waruñ koo wax yow dañ la war a bàyyi nga def lu la ne suñ defee dang ñoo ñëw stop ñu wala nga ñëw ngay waste suñ time there's always a door so this mindset lu ñu nekkay drive mooy ne dañ laa woon ne there's always a door because ñun mindset bu ñu am mooy xooloo for example lu gars yi def ñu ngi dem si rajo bi because of dañuy dem foofu xam nañ waaji bi NPP they use that kooku xam nañu jàngul ñu use ko pour wane kii bi ngi am security issue bi lu ma wax ne security threat la xam nga yooyu lañ def security threat la so moo tax njàng baaxul moo tax kii na si suñu exécutif si mi ne doomam si jàngul daf ko rey because of mi ne jàng baaxul so da nga gis ne this is the drive ñun laa woon ne look ñun dañ ñëw pour change
yonent yàlla sallallahu alayhi wa sallam ak keneen koo xam ne ñëw na pour influence nit ñi ñu change pour nekk si yooni yàlla ñëwuñ benn dee rek mu lifin they face lot of backlash right so dafa tax gars yi back down no at the end of the day unless you don't believe in what you're fighting for the only time nga gis nit back down mooy amuloo believe amuloo gëm lépp gëmuloo sa bopp gëmuloo si li nga taxaw ne loolu is the right thing to do moo tax justice for all gars yi mënuñoo understand ba léegi di moo ñu def di moo lañ jéggi naa push te dañ ko dee teg si yoone yi rek tegin ak si yoone loo and we will continue to do that inshallah. All right. Maybe before I proceed, maybe put you round up this conversation on that side, I'll just bring back, Mr. Sen. Moom tamit mu joxe xalaatam ci situation boobu Mr. Sen dégg nga Mr. Faye ci li mu wax ci seen taxawaay diggante ñoom ak police bi and of course the ministry also woon nañ gars yi ñu bàyyi la ñoo noot seen members or else na leen challenge te like I said lu bari pour ñu gis lu mel ni ci réew mi pour ñu am taxawaay bu mel ni justice for all bariwut so lan mooy sa jàngat ci taxawaay boobu tamit. waaw jërëjëf Mr. President jërëjëf Mr. Kale bu doon waxtaan bu am solo ñeel bataaxal bi nga xam ne justice for all dañ ko bindal police réew mi ñu bàyyi seen njaboot ñu leen di noot mu doon nga xam ne ni dëgg-dëgg mën nañ koo dippee du lu ñu rafetlu parce que bu nekkee ne yow dañ la dénk ngay seeti wàllum kaaraange biir réew mi te liggéey daal na nga ko war a defee war ngaa doon koo xam ne war ngaa tëddee ñaxanaay wàllum parloo wala xool ne fii moom laa àndal du ma ànd loolu waruñ ko sindu ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñuy seeti wàllum kaaraange biir réew mi parce que ñoom dañ fi nekk ñoo xam ne ñoom ñëpp lañ fi war a nekkal pour seen liggéey daal suñ koy def tëddee ñaxanaay daal am solo te noonu justice for all ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko jàpp na sax taxawaay boobu mooy lu war parce que bu nekkee ne yow yàgg nañ la di not di la bunu xatal di la war ngaa am sañ-sañ pour fësal ne dëgg-dëgg li nga maa teg nii daal wala li ngeen maa teg nii dama ko daan dégg waaye fu mu nekk nii sës puus ne ma bu ma sës ci li nga xam ne mooy fens bi foog ma dellu ginnaaw foog ngeen dakkal jëf yi nga xam ne yéen ko jël di ko teg suma ndodul te loolu laa gis ne justice for all ci jamono gi taxawaay boobu la taxawee ngir gis ne seen njaboot yi nga xam ne ñaari suñu génnee da leen di faral di bunu xatal ci kaw talibeeg ak yenn barab yi nga xam ne doon na barabu liggéeykaay ci réew mi ngir loolu mu def dakk bu dakkul amaana ñoom mbir mi bañu ko kalaamee ko fa mbaxara doone benn te loolu mu doon loo xam ne mu ngi gën a firndeel justice for all taxawaay yi nga xam ne jot na ko am ci wàllum luwaa maanaam lépp loo xam ne kuréel bi daf koy def ñaareel ci luwaa lay ko pour def li nga xam ne mooy liggéeyam du ne dafay def liggéey bi ci coobare boppam wala ci bànneexu bakkanam loolu kuréel bi taxawaay boobu doon na taxawaay boo xam ne sa luwaayu réew mi yàgg na ko jox li nga xam ne ak yi nga xam ne moom la yeew kon yaakaar naa ne ñi nga xam ne ñoom lañ dénk ñuy seetu wàllum kaaraange gi ñoom dëgg-dëgg war nañu xoolaa daal seen i taxawaay parce que mbootaay yu mel nii dañ leen war a dooleel ci réew waaye lii moom mën na ko warta bett nag kuréel bi parce que man yàgg naa ko wax boo nekk ne am na lu fa yàgg nekk loo xam ne dafa yàgg a nekk système yi réew boobu yow nga toog nga jékki ne foofu lii mu daka wala mu wàññeeku foog nga jànkonteel ay jafe-jafe comme toom nga xam ne wane na ko fi ba dalee ko ci borom xam-xam yi nga xam ne fës nañ loolu ci àdduna bi boo xoolee seen jaar-jaar ak fi mu toll ci jamono gi ba nit ñi di leen ràññee ci àdduna bi difficulté ba xalaat dunu leen ko waaye lan moo leen may li nga xam ne mooy seen mission bi nga xam ne ñoom ñu ngi ko doon wax ne lii foog ñu achieve ko lan moo leen may loolu mooy benn gëm-gëm ci la bokk mindset bi ci la bokk naka noonu gëm ne yow li nga def ni amul dara loo xam ne war naa tax yow nga del ci ginnaaw moo xam ñu ngi laa motiver wala motiver tuñ la yow boo jàpp ne yaa ngi ci lu baax loolu rek mën na laa may doole pour lépp li ngay def rek amuloo dara loo xam ne war nga ko ci mën a ragal ci ñoo xam ne amaana dinañ taxaw pour gën laa gàllankoor ci gàllankoor moom du ñàkk parce que am na ñoo xam ne su nekkee ne yow li ngay def téebawul leen lépp loo xam ne mun nañ ko dinañ ko taxawee pour gis ne yow dinañ la faagaagal leen nag moo laa may doole mooy yow mi nga xam ne yow yaay def liggéey bi foog nga doon ko xam ne nii ku am jom nga ci li ngay def te gëm sa bopp am fit parce que fit moom soo ko amul surtout sur réew mi dañ da bëgg a di teel a xoxotal nit maanaam léegi mën ngaa tàmbali dara ñu commencé di yëkkati ay kàddu yu ñagas di ko teg sa ndoddu di la jëm a tiit xoxotal bu nekkee ne yow doon nga ko xam ne amaana tàppet nga wala yaa ngi nee naa déglu ci li ñu wax rek xëy na yow li nga bëgg pour war mën a def amaana mun naa doon am jafe-jafe daal mu doon taxawaay boo xam ne kuréel bi nam taxawee daal na ko gën a continuer du taxawee yaakaar naa ne su nekkee ne loolu gën naa continuer di wéy foog naa ne daal amul kenn koo xam ne mun naa taxaw pour sàkkal pexe justice for all ngir li nga bëgg
pour kuréel bi mën a daanu ngir loolu nga mën koo am fekk kuréel bi taxawaay bi nga xam ne moom la taxawee ci réew mi ci jamono gi moom la continuer di wéyee waaye bataaxal bi nga xam ne daal fasal nañ ko jëmale ko ci police bu réew mi mën nañ ko dippee ne bataaxal boo xam ne bu am solo la parce que bu nekkee ne yaa ngi ci réew ñu ngi not sa njaboot wareef la nga génn pour fasal wax ne dëgg-dëgg li ngeen maa teg nii de moom lii rafetlu ma ko te bu nekkee ne gën naa continuer di wéy dinaa ko teewal fa ma xam ne dem te buñu demee ba ci këru attekaay ba moom nekkul fa ma demba wala ma sàmba ñëpp la fi nekkal bu nekkee ne dafaa doxal luwaa teg ko ci yoon amaana yoon daal wala dëgg dina ko jox li nga xam ne mooy justice for all parce que ñoom ci luwaa la leen xamee te ci yoonu dëgg la leen xamee pour yoonu dëgg képp koo xam ne daal nekk nga fa na nga xam ne ni da nga face difficulties maanaam ay jafe-jafe daal foog nga ko jànkantel monsieur Kandeh. All right, jërëjëf, thank you very much ci jàngat bi amati na solo. Maybe ni ko tubaab bi waxee fingers crossed. I hope ne things would be more interesting as we move along and lu ci mënta am I foog ne ñoom tamit nañ ci bàyyi xel. But finally on this one, Mr. Faye, mën nañoo wax talking about psychological perspective bi ñoo wax ci Gambien si wax naa ne in most cases su doon ñeneen ñi kon back nañ down but gis nañ taxawaay bi ngeen am as union towards the police and other authorities yi nga xamante ne feel ngeen ne lu ñoo nekk di doxal towards the union is not fair te teguñ ko fenn so lan nga foog ne xëj na in some reasons Gambien si war nañ ci mun a jàngee from bi nga xamante ne indi ngeen ko ci doxalin bi especially seen diggante ak police bi if there's anything Gambien si li nga xamante ne war nañ ci mun a bàyyi xel si seen approaches si seen dealing si and handling of the police lan lay doon lan lañ ci war a mun a jàngee basically. Wow, jërëjëf Mr. Kante, jërëjëf Vice. So as usual, lu ma dee wax rek, as always, lu ma dee wax rek mooy ne su dara happen ne duñ dee jéggi receiving baax wala di dem si sëriñ yi di stuff. Let them seek help. Su gaa amul xaalis moo tax justice for all nekk fi even though soo nekkul member sax su ñëwut pour lifin la sax pour nekkul member pour mun a ñëw pour seet sa case bi sax but still déglu programme si because mun nga see jàngee it's for free. Because your law for janga munala save thousands of dollars, like maybe like $5,000 or $10,000 consultation fees bring them to lawyer, right? So danga gis low rexy programs munga call like mane lila amonde li you definitely answer the question. This is why we're here. We are paying for these resources to make sure ne nini janga si. So snege develop tamit. You are responsible for your life. Come speaking of psychological perspective bi mooy mindset bi dañ ko war a change and the only way ñu change ko mooy suñ génnee ñu ñoo ko war a génne suñ boppa ne yow yaa ngi julli every day te lu ma gën a daxa gis nga ku la gën a daxa julli ku la gën a daxa jaamu yàlla ku la gën a daxa génne sarax moo la gën a ragal understand nga moo la gën a ragal moo tamit doomu aadama because you have to understand something a bully daf day use force xoolal dëkk bu ma nekk rek United States lu gaa def you use force pour mun la may kan di ak ni waaye xam nga ne maybe soo xoolaatee am na yoon moo mun a jaaree pour duma guys but because of psychological approach bu ndee use psychological warfare bu ndee use everybody think ne fii moom heaven la da ngaa ñëw sax suuf sax nekku fi am na yoon dañu foog ne am na ku mën a wax mi ne foogatoone suuf bi America comme suuf so you see that mindset. So my point here, right? Super, police. Be respectful because you know how we approach them. They know them. Okay, what happened? We're here to get your side of the story. Because we are showing them that you are not in control. You are not above the law. You also have questions to answer, right? Well, I'm a Gambia police like Japan. You have no question. I'm not take fee, right? How many say I'm low bail? This is not bail any, right? You don't really have to even go in. You can simply call and make sure that keep that record. They call one guy and you call to check in. Understand? That is all and things like that. So them if you know them they check in, bufa talk genafa. Check in. What else do you need? When I guess did them report is you take off waste time all day. Just to what? So that I have the power. No, you don't have the power. You're not above the law. So this approach, if we keep using this approach towards these police officers respectfully within the lines of the law, changes in the arm. You buy ragalbi.
ñu bàyyi di woon hey kii jàppale ma xam ne yàgg naa wax gars yi ne police seen liggéey si police station bi la am si investigation la am and they have guidelines to follow court bi tamit judge si magistrate yi they have guidelines to follow yow soo xoolee si history magistrate buñ soosoon noonu years ago ku doon bugg a extort pa boobu noonu ak laanam bi bu ñëwee get involved dañ ko won ne you are nothing nga xaw ma kooku after dañ ko move passé xoolal beneen magistrate bi bu mu ñëwee dogal loo xam ne dogal non c'est ça we got involved mu delluwaat muy gars yi di try to pour fix problem bi do damage control we are fine as long as you don't oppress or victimize our member we are okay however you want to play it noo ko mën a toogee rek ñuy fine as long as doo ñu lifin daal doo ñu not daal ñuy ko so to answer your question daal we are responsible for our life understand nga everybody is responsible for his or her life. Mujegi mindset body am sa they block sa wursak. Because la yede dañ dem def dara sax nga xamne li so ci digé di nga am xaliss de. Di ci mëna tobor sa njobor ñu ne hey baye so to defé li lu ñoo wax. Xam nga so defé li ki lu mo wax. Xam nga so defé li kala lu mo wax. Then daf la keep from doing it. Right? So because of that you're being controlled. Ñata nit ñoo leen dogo ci gannaaw nit Gambia because of the fact ne dafa dem America ñëw or Europe ñëw so yaa ngi fa ne moom tamit yaa ngi gis mu ngi yóbbu kenn si famille bi nga ne xaaral ma dem si gannaaw kii moom tam na ma yóbbu te yow xamuloon ne yow soo demoon liggéeyal sa bopp sax am na nu moo demee sax yaa ñëw bi uppale kooku noonu ba dimbale ko sax so the mindset is very important this is what we need to discuss more su ko defee Gambians mun a understand ne mindset is very important so di jaajëfal gars yi rek definitely. Wow, very good. I'm not sure that mindset. I think those very, very important because Gambians apparently, yalla baax na daal. Let's keep talking and hope for the best. We just need to start taking responsibility. And I just went to a recent rally. I saw what has been happening, and I saw the Magislu for hell. I think I briefed you about it, and I was talking to somebody. Man, I remember since I was young. I usually don't go to rallies, but lima feel like from the first republic to the second, really Gambian Japan politics is the same. It's about touch your face and then Mumbai. You don't even thought you dog there, and you want people know the land. You want to lean, and you still want to support those people, boy. Man, I feel. Mindset bila. You touch you lower and you touch yay. I you just buy some sohla boy. 4, 5. Be I talk you good. Be I one nga talk. They deglu ni kung ayu. All that they talk is a self whatever proclamation as you. But more than my mindset bidal. Fofu Gambian si den ci des lu ba. But I think with time, mbir mi. Maybe dana change, inshallah. Yeah. All right. Finally, maybe one last question rek pour ñu raw bis comme man ko do wax ci starting bi li xew JUNAK the league stormed the village as reported by some outlets dem nañ fofu for some reasons dëkk bi diñ fa bay diñ ko waxe ay marijuana ka tay some families the most source of living like for some reasons I don't know whatever dem nañ attaque fofu lak nañ tol yu fa nekk so reaction on social media has been why them and why now especially Gambia xam ne hard drug bi mu ngi fi substance yi nga xamantene te gaay xam ne lolu so they stepped up to go for this vulnerable society wala deka in as much as yes nit ñi nangu nañ ne tay baaxut and all that but feel nañ ne su fekkee ne crackdown la am na fuñ war a tàmbalee ci dan ci ñoom so in a security point of view do you think it makes sense or there's any legitimate reason li waroon tax gaay def ko or else ñi ko ñeena yi gisee na it should not have been and in particular this village has been a strong support or pro of the government but with all that definitely ñu war a def just quickly Mr. Faye lan mooy sa analysis on this thing. Well, jërëjëf Mr. Kante no it doesn't make sense because Thai gis loo yow Thai medicine la
te day faj lu bari. We have Um, we have a potential presidential candidate who said Momsu winning he's gonna legalize it, just like Banki said in 2021. But I wonder whether he's gonna get to the line first though. no, he should, yeah, because of the fact ne, gis nga tay, garab la, de pare Yeah. mun na say government bi mun na ko use pour mu yokk kofaam because ñu bari ñu dee too tay. Understand nga? Yeah. So dafa mun a tax nga control ko tamit government na make xaalis xam nga moo tax gis nga sooy def dara gis leen ak politique xam nga election mu ngi ñëw so all this crackdowns crime di def ni loolu yëpp politique la rek politique la so if you politicize our criminal justice system if you politicize our law enforcement officials or whatever or the way we enforce laws nii la rek doo def dara lu correct doo xam sa lu baax ak lu bon comme noo ko waxee kus baa ngi nii per yaa ngi nii excesses yaa ngi nii right après Gambian bi munta innovate anything yow suñ laws yaa ngi nii ñaata at depuis 19 mbaal yow xoolal taay kuñ jàppa taay ñu ko sentence ñaata at kuñ jàppa with excesses ñu ko sentence la dañ ko fine rek mu def right so te loolu dafa war a def revise because excesses moom moo dee overdose nit ñi dee taay doo si mun a overdose right taay doo si mun a overdose xanaa nga jaxase ko dara nga dof or something right so lu gaay waroon a def mooy ne nañ liggéeyaa ñi gannaaw loolu mooy seen source of income ñeen leen ok ne leen in order nga def la nga war a am license and then you pay taxes to the government right ba pare ñu joxee license yoo xam ne nii comme ñu nekk si city bi ñooy dem di jënd si bitik yi soo demee jënd si bitik yi then ñooñu tamit dañoo fay tax government loolu nekk comme réew understand nga then da ngaa gis ne su nekkee ne yow d'après ñu laa wax ne yow mu nekk si street bi dañ laa allow with ounce just enough for you to comme nga tux waaye su nekkee ne ëpp na loolu suñu la jàppee si street bi then it's illegal nga boobu yow yaa tooñ sa bopp su nekkee ne yow wax ne li nga war a def pour mun a tux taay waaye defuloo ko nga ñëw di jël ay di dawa di dem foo xam ne nii waxuñ la demuloo fa waruloo faa dem then yaa tooñ sa bopp xam nga you have to give people option niki soo ko yar doon ne rek yarin loi bi nekkul black and white léegi you can use it lawmakers they can use it to even create jobs because soo amee taay ñu dem si farm si mën nañoo fay gars yi man I think dang war a am sa platforms and I explain these things to them to clear the air. Thai is a medicine, bro. It could be a medicine. You know, it just has to be controlled by the government. If it is controlled by the government mun na am kom ñu fay taxes nga control ko then da nga gis ne yaa ngi jox askan bi option ne ni nga mën a def pour jaar si yoon bu baax si yoon pour mun a use taay bi fii soo defee nii luwaa bi na la teg loxo ten ko def la le nga tekkiyaa ko waaye soo politicize everything nii rek and junak tamit soo ko xoolee nit ki if you attack somebody's kom you have to be very careful bro nit ki nu moo dundalee famille nga attack ko they will do anything to bring you down and this will backfire inshallah lu gaa di def ni lu gaa di enforcer law bi it will always backfire yàgg naa ko di ko wax gaay yeah interesting Mr. Sen finally on that one lan mooy sa jàngat any reaction on this li xew JUNAK balaa ñoo finally tëj programme bi waaw jërëjëf monsieur Kanté gis nañ ne démb way takk der yi dem leen fa te bi amoon na yëngu waaye nañ di bàyyi xel daal bu baax a baax parce que ñaareel anam buñ da defee liggéey bi la wala congo yi nga xam ne dañ ko dee amal ci dëkk yi loolu dafa am njeexintal boo xam ne daf koy indil askan bi ci seeni dëkkin gis nañ ko bu yàggul dara xew-xew bi nga xam ne amoon na fi bañ ci tumal ab ñenn way takk der ne ñoo sabablu kooku jaaree fa ñàkk bakkanam comme yenn yi daal suñ koy def yenn congo yi dañ ko xoolaat bu baax a baax du ne da ngaa tëb rek dugg ci ab dëkk di fa amal ab attaque te ñu wax rek comme ñu ne ci baar gi nga xam ne ñu ko faa jëmbat mooy taay gi moom lañ fas yéene taxaw pour jël ci ay matuwaay loolu mu des a dakk waaye lépp loo xam ne daal dañ ko def ci fànnab liggéey boobu daal dañ ko gën a teg daal ci wàllum professionnalisme boo xam ne amaana du gaañ kenn koo xam ne yaa ngi dëkk ci boobule dëkk xëy na loolu su nekkee ne ñu ngi ko amal teg liggéey bi ci yoon xëy na mun naa doon bi moo xam ne dina amal li nga xam ne mooy problème boobu ñu mën koo solve daal ci anam bi nga xam ne dina dëppoo ak sa takkit waaye réew mi waaye lépp loo xam ne su nekkee dañ koy def
def ko ci wàllum doole wala def ko ci mbir yoo xam ne daal yaa ngi jàppale yow aboy tekk dara nga rek am nga sañ-sañ pour def lu la neex amaana loolu su nekkee ne am na rek mun naa tax dëkk boobu ñu fippu te buñ fippoo daal loolu gënul ci li nga xam ne mooy kaaraange grim te gënul ci nga xam ne ñoom lañ dénk ñuy surtout wàllum kaaraange pour yaakaar naa ne mbir mi daal suñ ko solve daal nañ ko solve ci anam goo xam ne dina dëppoo ak sa topp réew mi Mr Kante. All right, am na solo and xam naa ne we then follow the development and we would hopefully discuss more about it next week inshallah. And like Mr. Fay waxta maybe nañ ko am suñ programme si and then pour ñu am more discussion on this. So aside from that ñu ngi leen di gërëm di leen sant Mr. Sen what lan ngay conclude with anything li ngay tëjee waxtaan bi jox gaay rendez-vous ba next week inshallah. waaw jërëjëf Mr Kande ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax di jaajëfal Mr Président Mr Faye ak mboolem fu ñu di wax digloo macha allah programme bi am na solo lool Mr Kande comme niñ ko dee programme bi moom doxalin nga am solo lool te loolu mu ngi firndeel ne daal ndaana nga ci liggéey bi suñu maas gi moom dañu am ci kontante ngir seq ak yow façon programme yu mel ni parce que dañu gën a mën a tax ñu mën ci gën a jàngee ku loolu moom dëgg-dëgg opportunité la boo xam ne nii ñun am nañ ko ci lii dañu ko rafetlu bu baax a baax di jaajëfal nag Mr Faye moom it taxawaayam ci réew mi moom kenn du ko naatable doon na ko xam ne suñ ko dooleelu daal waruñ ko desal ginnaaw ci réew mi parce que depuis bi mu tàmbalee di addu lu bëree bëri mu ngi feeñ ci réew mi lu bëree bëri luñ doon nëbbu nit ñi nga xam ne sax nag amuñoon fit di fësal ñu doon salfaañi seen ak seen yelleef Mr Faye bi mu tàmbalee di addu loolu yëpp gis na ne si jamono ji coppi doxin daal mu ngay am pour moom it ñu ngi ko jaajëfal bu baax a baax di wax ne daal doxin bi war nañu Mr Faye gi ngir gën leen dooleel jàppale leen su ko defee xam-xam bi nga xam ne am na ko mu gën ko wasaare ci réew mi wéngal képp te buñ ko dooleelee yaakaar naa ne mooy dinañ dooleel réew mi te dinañ dooleel li nga xam ne mooy ñuy yow ci réew mi ku moom ñu ngi ko jaajëfal bu baax baax di jaajëfal mboolem koo xam ne yaa ngi doon déglu ci jotaay bu am solo bi dox daje bi ndikki ni beneen ni dimanche laay doon incha allah jërë ngeen jëf ci teewlu bi. All right, thank you very much and loolu am na solo bu baax a baax right and thank you yow tamit daanaan nga we follow what you do and def am solo and thank you very much we are together in this ñu ngi jàngat ku nekk yaa ngi jàng rek we see experience and ideas on this thing together so thank you very much loolu am na solo so Mr. President finally Mr. Faye lan ngay tëjee waxtaan bi ñu ngi lay gërëm di la sant once again ni ko Mr. Sen waxee for the initiative and for giving us the platform pour ñu mën a discuss this very important critical issues ci réew mi and it's important we keep educating the masses ñu learn from each other as well so ñu ngi lay gërëm di la sant ñu bàyyi la nga tëj programme bi until next week and we are thanking everyone by the way who have been here throughout the program. waaw jërëjëf Mr Kante jërëjëf Vice yéen tamit si ngeen bokk directly or indirectly jone bi tamit am nga niki moom yow kenn rek doo mën a def yëpp so ku nekk yéen si yéen a ngi def seen part tamit léegi nga invite ma sa plateforme bi Vice tamit dafaa def loolu noonu waaye xam naa lu mu ees si programme bu ees bi moo tax xam naa mu ngi jël time am waaye dina ma jërëjëf loolu yëpp si la bokk lu ma la advice rek mooy ne always make sure ne dégg la si place ngeen nekk te borom place mu fa waaye tamit bu leen nangu kooku get blinded by his personal interest ba mu leen mën a drugs loo xam ne ni dafa yaase integrity because you guys studied this you guys went to school to use your knowledge to make sure ne nga def liggéey bi so if you compromise your integrity then da nga gis ne li nga dem school yëpp te time waroon dem school fees bi nga fay nii yëpp ki nga liggéeyal nekku fa woon yow yaa ko toogal so foofu la bëgg advice rek make sure ne lépp loo xam ne dañ ko def si yoon la ngeen xam ne it's the right thing to do never allow them to influence you or even use the fact ne sa waa man maa moom fii su ma la daayee doom fu moo def there's always a door après yàlla as long as yaa ngi def lu war yaa ngi ko def from the bottom of your heart inshallah ne la yàlla na dimbale gis naa ko te xam naa ko te maa ngi ko dunda so di jaajëfal ñu nekk fii rek yéen tamit the same thing yéen leen yàlla defal jaama ñu nekk di nekk fii ñu yëpp nekk benn ñu liggéey bi make sure ne ñu bring that generational change jërëjëf. All right, thank you very much the Vice way to end this program. Thank you for once again compliment and everything ak li nga wax lu am na solo I think we'll all learn from that and get things work inshallah ñu ngi leen di ndokkalewaat di wax ñëpp Ramadan Mubarak and see you next week inshallah. Thank you sir jërëjëf. All right.